Hi, hello, welcome back to another lesson. In today's lesson, we will see how to say what is your name in German. First one, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? That means wie means how, heißen is to be called, Sie means you in a formal way. So it is how are you called as? Wie heißt du? This is the informal way to ask. Please check the previous lessons for the conjugations. The next one is wer sind Sie? Wer means who, sind means are, Sie means you. That means who are you? But this is not the polite way to ask. And the informal way is wer bist du? Wer bist du? So let's see the another one. Wie ist Ihr Name? Wie, how, ist means is, Ihr, that means your, Name, name. Wie ist Ihr Name? What is your name? And in the informal way, wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Now we will see the answer for this. Wie heißen Sie? Ich heiße Maria. That means I am called as Maria. Wer bist du? Ich bin Maria. That means I am Maria. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Maria. That means my name is Maria. Woher kommt er? Woher means where. Kommt, come. Er means he. Woher kommt er? Where did he come from? The next one, woher kommt ihr? That means when you are talking with two people, then you say, woher kommt ihr? Where did you guys come from? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Where do you live? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Remember that verb should be in the second position. Woher kommt er? Woher kommt er? Er kommt aus Indien. He comes from India. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Thailand. We come from Thailand. Please go through the previous lessons for the conjugations. Hallo, guten Tag. Ich heiße Maria. Wie heißen Sie? Guten Tag, Maria. Ich heiße Rosa. Woher kommen Sie? Ich komme aus Indien. Und Sie? Ich komme aus Thailand. Wo wohnen Sie in Indien? Ich wohne in Mumbai. Thanks for watching.